Some of you have been waiting for the explanation and translation of um, the device that we have built that was Arunas, Idas, and me, Wesley, New Certo, York. verniuș, cărți viața. Uh, well, the device is capable of delivering Ir pasakyta, 150 leidžianti watts pajėgų, out of ne už kartą prasme. 5 watts from one generator and 5 watts from the second generator without a spark gap, and with the spark gap it's up to 1 kilowatt out. I know it sounds a And little bit unbelievable, but that's what it is. working. So soon I'm gonna show again the schematics, and there is a little difference between two of them. Um, one of them is the basic concept that we have made, and the second one is just a variation that give us a little bit better adjustment. But I suggest anybody who wants to experiment with it, just stay with the first one. Now you're gonna be also looking at a link and try to click on the link which sent you to the video that was made with this concept, and you can open it in new window and eventually watch both of them if you wish. Okay, we're showing you the first schematic, then the second one, and we're gonna start translation of how to tune that device and measure all necessary factors. The first one. Ну подожди, дай все посмотрим. Just wait, we're gonna see what is next. Самый высокий пик где? What do we have the highest? Это наш, это феррит. Частота Это тоже comes феррит. from our 9. Теперь No, смотрим. let's look at it. Да. You remember the frequency that we're calculating. Make sure that everything is connected properly and see and look what I'm doing. Okay, Arunas, operate the scope. Please notice that the computer-driven oscilloscope and spectral analyzer is operated by Arunas from England and Idas from Lithuania. Let's take a look at the lowest frequencies Смотрим. that Самая we низкая have. частота. We'll Какая try у to нас, concentrate чтобы on так the посмотреть? lowest Вот, frequencies есть at the spectrum что-то интересное. analyzer that we see right now in Так. here, and Я find говорил, out что what. получается гармоники очень низкие. Не могу понять. Yeah, we have harmonic frequencies very low. Ну, 4 Гц, да? Look at Третья the гармоника. line that is moving right now on the screen. 7 Гц. 7 hertz. Мое мнение, здесь можем быть, мы имеем дело еще с полем Земли. Ну, значит, это не It is трогается. possible that we're dealing with the magnetic field of the Earth, but I'm not gonna go deep into it. Ну, у нас интерференция идет волн, так, можно здесь вот уловить вот 1, 2, 3. Смотрим дальше. We're trying to Я говорил, что получается одна deploy гармоника the очень nuclear высокая, magnetic низкая частота. Не могу resonance понять почему. Есть. У theory нас into that есть, as an да, explanation for the есть phenomenon. после всего этого. Можем попробовать на 25, ну, 26 килогерц. Там 25 9. Okay, Не забудь, let что me нам надо switch to частоту 26 около kilohertz. 200-300 килогерц скачать. No, we should go to 200, 200 kilohertz. Идем дальше. Так, Okay, we went further. Look at the line. 3 килогерца, 6 3 килогерц, kilohertz, 12, 12 kilohertz, 30. Вот, 30 kilohertz. Посмотри этот Oh, пик. look at that peak. видели? You see Еще that? маленький, Маленький, да? еще дальше. Идем дальше. It's a small one. На 60, How about 60? на 120, Дальше. на 300. 120 kilohertz. Вот тут и начинается сейчас. Oh, now Смотрим, we там start to один see пик something. меньше, чем, чтобы там... Then Дальше. We Показывает просто. gotta take one Ну, peak второе. lower than Все the сначала basic показывай frequency. до конца. Да. Чтобы Теперь все ищем поняли. дальше. А теперь уже до 600 We're килогерц. changing надо scale to осталось. 600 kilohertz. Смотрим здесь, вот как бы здесь такие два. Один Now вот we тут see этот, two peaks. сейчас, секундочку, About this one, 70 килогерц, да? 70 kilohertz, Другой. 90 килогерц. And it's- Еще посмотрим. 90 kilohertz. Теперь Аруна, ты Dirty Cycle, помнишь? Dirty Cycle у нас... Don't forget about duty cycle. Сейчас. 39. 39%, чтобы
39 Так, to the cycle. Чтобы не было шума. So we don't have too much Ну как noises. шума, чтобы меньше So the signal will be more потребления, а выкат больше. energetically Здесь тоже видно visible. как раз. Теперь Oh, we так, see it as 39 well. как-нибудь закинем. 39. Это в прошлый раз только было, так что не Всё знаю, равно, как теперь 40. будет. We have had it now. Очень близко. И что мы видим? Now we close. What do we see? Мы видим на этом месте самый большой пик. This is the biggest peak. Еще не ясно, на треть. Это до 1 МГц. 1 МГц. That's from the bandwidth 1 megahertz. Теперь Герц. переключаем на 3 Now we change О. to 3 megahertz bandwidth. которые здесь самые яркие. Это наши гармоники. Those are our harmonics. Вторая. 8.5, 178. Третья. 178, 31, 278. Вот. Третья гармоника. 278. Запомните цифру 3. Now try to memorize Причем that. 3 это вообще из математики и еще Фибоначчи участвует. Теперь It's смотрим на typical mathematical process. четвертый. Now the 370. fourth one, Кстати, 270. мы делали первый раз на четвертый. Мы можем попробовать на третий. We were experimenting on the fourth harmonic. Пятый Now we уже have a вот fifth самый one. выше. По числам Фибоначчи как раз это и получается. 460 килогерц. Наш, короче, вот 460 сейчас, килогерц. что мы видим, мы подаем здесь 1,930 килогерц. Наша самая высшая гармоника на катушке 50 витков. 139 megahertz. That's the highest harmonic. 460 килогерц. Значит, мы подаем Now we're getting частоту на- 460 kilohertz. А у нас Ну да. было там 300 с хуем. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 So гармония. by the lever of 1 and change, we're getting fourth and the change. Теперь мы можем уже эти подавать 460. Now we can потом give на 460 15 витков 50 Гц. to 15 winds winding. Подавай Вот 460, теперь частоту смотрим. Я задавай ему. переключаю на осциллограф, No, чтобы вот показать, go что to у нас 460. тут фигня творится. Now change to oscilloscope. 50 витков. Let's change Который мы имели. the frequency. Имели 440 Гц. Сейчас вот We have hit 460 kilohertz. 460 0,5. так. 460.5. А, нихуя не попал. No, you didn't get it on the Yeah. oscilloscope. Когда мы смотрим на это, да, вот видите, уже довольно близко мы сидим, так как вот такое начинается. When we are close, then we're gonna see something like that. Скажем, даем 500. Сам знаешь, Go to так 500. не порегулируешь, ты руками. 470 задаем. 470. Что мы видим? What do we Да, see? надо уменьшать. Уменьшай, по-моему. You gotta Потому что make it это small. реверберация. Это. Это грубо от начала, чтобы добраться. 300 We задал. start with rough estimate. Это 460, а у нас Посмотри вот это. 460. Немножко пониже. Go a little bit lower. What is that you have in here? Вот это, да. 2, 3, 1. This one. Что мы получим? What do we have? Let's switch to oscilloscope. Не попали. Не попадает. No. Ну, вот We так didn't и get it. играемся, пока получаем синус. That's how we have to play with it before we get to the sinus. Просто не проверили ближе 450 тоже пик. Подожди, Рус. Немножко сделаем попроще, посмотрим, что мы будем Let's simplify it. иметь. We have another way to Да, play Ну, with есть it. еще вот один Iris is вариант, gonna который show сейчас it. Iris покажет. То опять белый шум на пластинке и смотрим, где White пики noise we give on А the видишь, тут нету на U-shaped катушке white. такого пика, как на пластинке. we don't Не see очень видно. that peak as Так we что saw руками before, разбирай, как старым методом там Здесь тяжко. that successful replication. Опять берем этот.
Причем Okay, можем what do we do? наш сигнал посмотреть еще. We can give Этот у нас. our signal from the File generator open. Yeah, to see what's включи going to my happen. function. Function generator? Все, Okay, let's see what we have here. Okay, I found it. Да. Выбирай, какой хочешь. Okay, choose one of Это наш the options. эмуляция. Okay, this is what we... Да. Emulation of the spark gap. Тут надо стимуть. Так, подаем. That would be if we give the signal to the U-shaped point. Не понял. 1,9,3. 1,9,3. 1,9,3. 1.93, 1.93. Переключай на другой этот. Это не это. Переключай на шкалу. Change Аспекта the bandwidth. анализатора. Go to the Дальше, spectrum дальше, analyzer. дальше. 12. Go further. 25 М. Вот. 25 М ставь. Так, вот. Вот, это наш. Самый Okay, большой. this one. Это частота, которую задаем. Теперь следующая, This is the frequency that we usually give Карунас, покажи, как настроить. Это коню уже ясно. to the U-shape. Показывай, как Why? настроить первичные Короче, катушки. снимаем первичный, еще 50 We're gonna show how to make the tuning. Aruna. Ну да. No, let's say Педали снимаем, на 50 подаем. we look what we have on 15 winds by giving несущий, the signal to 50 winds. Этот сигнал, который будет смешан с несущей волной. Тут у нас... That would be the signal that would be mixed Довольно долго мы with играли в the прошлый раз, пока начали, как вам не соврать, carrier 2 часа или 3. wave. До гармонику посерединке. Вам надо, чтобы совпала гармоника, которая вот частоту вы подает. То есть с частотой... Ну это как попадешь еще, мужики. Так говорю, долго игра. Да, все на русском говорим. Долго мы там играли, пока... We need to just to match the harmonic frequency Только, Арунас, ты выключи with the TV, frequency людей путаешь. of the signal generator. And look at the highest amplitude. И настраивай эту самую гармонику. За 30 снижу. То у нас перебивает. И мы подаем это все. Так, у нас пики опять. 833. 833, 828. 828, 4-1. 741. Okay, we change to the oscilloscope back. Да. Давай, делай синус. Помнишь, как в тот раз? 828. Okay, try to tune to the sinus. Вокруг этого. Okay, I'm gonna try it. Может, Арунас будет на этот момент частота больше, а не так, как было в прошлый раз у нас. Maybe you would be able to get to a much higher amplitude that was when we tried that successfully. Ладно. Так. Надо версия уже слишком. $650. У нас вот есть такое. Duty cycle плохой, вижу. Duty cycle увеличивает. 650 I see in here. Вот. Look at the duty cycle again. Все-таки частота будет выше, Арунас увеличивает. Я уже видел, они закругляться хотели. Look, that signal is trying to 700 задай. be a little bit rounded. Okay. Something is changing. Да, не попадаем. Нам Как надо, трудно. чтобы здесь было No. вот эти, чтобы сглаживались, получились. Yeah, we're gonna see how the Надо peaks сделать так. are Чем меньше bending duty cycle, towards the, тем by больше properly выход, adjusting надо duty хотеть cycle, Duty we are cycle able меньше, тем, to что меньше потребление have на the most вход of the cycle. amplitude with the less of the current drawn from the generator. Нет. Хотя, ну да, надо увеличивать, я уже знаю. Okay, Вот let видите, вот me расстояние increase между that. этим и этим, да? Вот Do you здесь see the вот эти два. distance between this and that?
Looks cool. Okay, I've changed to oscilloscope. Okay. We're gonna take this out and then we're gonna change, increase the frequency. Нет. Не, плохо. Так, If we сколько trim надо that, еще добавить? Так он how much we have to add? Ну, тут не ясно. Ладно. Something Смотрим is так, strange here. Здесь до здесь. How about if we look from here Ну, and over Арунов, there? давай настраивай, найди им чистоту, чтобы они увидели. Это не цифр не показывает. Okay, Больше start времени to кончится, мне осталось на минуту. tune Я it. уже Don't чувствую, play что with буду it. до утра сидеть. I don't wanna sit till tomorrow on it. Нет, пускай делай. Бо ему самому надо будет делать. Я думаю, вы вряд ли найдете. Феррит работает на выраженный резонанс. Guys, try to concentrate on Слишком ferroresonance. тонкая пластинка. Idas, Arunas. If we try to go higher and higher and higher, maybe lack of Найдет, только боюсь, что генератора чистоты the не хватит. generator capabilities. Гинтас говорит, может, тонкая пластинка слишком. Подожди, Арунас, дай мне попробовать. Maybe that U-shaped winding is too small in width. Сейчас я грубым методом найду. Да, мы как не попадаем. Это страшно. No, Главное сглаживать. you cannot эти вот. get in it into that. Бля. Okay. Да. Вот тут Гармоники вот все место смотрю. такое, там гармоников много. Okay, Надо find out просто what убрать. harmonical frequency do we dealing with now. Вот, более-менее, давай дальше работаем. Всё, Okay, да. now it's a little bit better. Сейчас. Okay, let me 80, minimize that a little bit. 470. Yeah, I'm going lower. 470 kilohertz. 50, грубо немножко. Okay, 450. Сколько мы в прошлый раз ровно делали? Вечер, наверное. Только тут. Now you gotta remember, guys, that there are two operators, one from England, one in Lithuania, and both of them have access to that spectrum analyzer and oscilloscope in one. Now IDAS is changing to the requested windings to be Получится. measured Мало мощности, феррит мало. at a particular time frame. Феррит тот же самый, но раскачка узкой полоской куда слабее, 4 раза, наверное. Надо широкую I don't know if my полоску ferrite поставить, is раскачать будет. suitable for that. Может быть, вы и правы. Может, так и есть. В прошлый раз, кажется, не полсантиметра было, а там больше сантиметра. Well, the last time we had more than 1 centimeter width of the copper strip used for the U winding. Она была А намного больше. Сейчас можешь померить эту пластинку? Подожди, Can you take the measurement from the Поиграть. copper strip from the U-shaped winding? Ты поиграйся, пока я не это говорю. Да. Это видео пойдет в интернет. Надо, чтобы люди знали. Первый раз какая пластинка и сейчас какая есть. Уже знай. You gotta explain to the people what is at that moment connected. What are we dealing with when the scope shows the measurement? 1,3 МГц, да? Okay, now we have 1.3 А у нас назад megahertz. уже близко. Она было сопрямившись. вот видите? Ниже 1010 давай. 1,3. Я сейчас переключаю. Okay, 1.3. Now we're changing. Ниже давай, 1200. Я говорю, мы все равно идем даже на эту пластину. Только вот The близко, вот 1.3 эти is the давай frequency крутить. that should be given to the Прямо сейчас. У меня то же самое было. copper Сейчас, U-shape Да. Ну, wind. крути тут где-то Окей. жопой. Поймаешь, очень мало места. Где-то рядом. Now what we're looking for is the sine shape. Да.
I'm trying to translate that as close as possible, but it's very difficult. Да. Давай. То же самое я Okay, помню у go меня, further. когда я трансформатор флайбэк настраивал. мне That's тоже Wesley, жалко. that's me. Yeah, I was also dealing with a similar problem when I was tuning a flyback. That's on my video. Прям бы Да, всё-таки Now не it should работает, change. конечно, какую-то ставить теперь. большую. No, Да. it's not changing. Да, нам Я сейчас плохо. покажу, сколько на это. Так, Айдас нашел пластинки? Посмотрим. Okay, what do we Айдас have here? нашел старые пластинки, нет? Еще не искал. еще, Either да, did you смотрю, found второй the раз. old Назад, за много, copper за strip много. U winding? Oh, it wasn't copper, it was Yeah. from aluminum. Yeah. Меньше. Okay, go lower. Еще меньше. Okay, more lower. Меньше. Lower. Да, так я тоже да, не запомнил. 1750 давай. Не, меньше. So what we're trying to establish right Да, now да, меньше. is the primary 690. resonance frequency 1690. of the Я U-shape понемножку уменьшаю. Да, я сделаю. copper wind. Иди. It could be done from aluminum. That was the aluminium U-shape in that successful Только триггер вырубаю. device that we Триггер presented склею on the просто. video. Так, задаем частоту. Секундочку, Какая там спектр была? аналайзера и смотрим. Три. So we have two ways of doing that. We can either connect generator to 50 winds and look at the U-shape, or to 15 winds and try to look at the U-shape, and try to find that very much significant peak that will show up on the spectrum analyzer. So the spectrum analyzer then would be connected to the U-shape, while the generator will be connected to Это в этом 50 winds or Надо найти. Сейчас 15 winds. попробуем. Но мы не видим синуса. Секундочку. Right, we're playing Мы with видим, it. я вижу. А, уже так. Секундочку. Я Окей. сейчас найду. Просто Now we're getting something right now. тут играться вообще так. Берем не сначала. Думаю, что я говорю, что Я это будет щас около 1.5. Это просто синги маленькие. That Или если такой characteristic frequency might be around 1.3, Использую 1.5 способ стримера megahertz. с максимальной амплитудой. So basically, what you could do У is нас экран connect on 50 winds a sweep generator. The one that I did in my lab was не a успевает показывать камеру. sweeping generator Camera, from internet. vector network analyzer, and then the spectrum analyzer was on the copper strip, U-shaped wind. Поняли. Или сейчас, We can also try to approach that from 15 winds. But right now we're playing with either one, trying to find out what would be the best for us. Все пошло, видим. Сейчас Okay, я now просто we have попробую с a триггером играться. sinus. Так, самая максимальная амплитуда тут. Okay, now we're gonna increase the amplitude. Но все говорю, это будет зависимость еще от провода длины. С таким It also проводом, я depends думаю, from что what надо будет wire больше, did даже you не use 50 for it. стольник наматывать. Все, остановил. And Смотрим. maybe we could be trying not with Самая 50 большая winds, but амплитуда with на 100 40. winds. Причем No. 1.61. Stay with it. 1.6. Okay, Это 161. примерно. Ты точно не знаешь. Теперь. Да. Если ты хочешь посмотреть, вот тебе цифры показывают, но они наибыстрее всего Ну, врут. посмотрим сейчас. Прямо Look задаем at the эту частоту digits. вместо СМИ. 1.61. Okay, Пробуем, 1.6. 161. Go to 161 and try to keep 161. See what we're gonna have on the copper strip. 1.6 не Ну. 0.1, а аж 1.61. И 0. 161. Нет. Попробуй вокруг поиграться. Okay, go around. Что? Try to find the Нет, proper это frequency. слишком.
No, that's Вот true. когда начинаются такие резкие, When you see so ну еще sharp меньше, peaks, меньше, кстати. okay, go lower, Ну, see what's пластинка gonna уже happen. делается. Трудно будет поймать все-таки. Your copper strip is too small in width. Надо увеличивать ее. Хуево. No, it's not really going the right way. Уже слишком. Пал амплитуда. Okay, something. Выпрямить это No, если нужно. Вот здесь где есть. Ну. we gotta straight out all of these Полвечера играли. small components of the peaks. Ну, It's я a nice думаю, что play with it. пластинки побольше ставить. Я пробовал просто шину поставить. I think I have to Ну, change the еще U shape увеличить. that would be wider Еще немножко. in diameter. Падает. Причем, уже падает, все. Now it's going down. Подожди. I suggest you guys concentrate also on what he's changing on the display. That's the frequency. 1,932 это резонанс феррита, а мы тут получаем уже фигню. Да. За много же. Okay. Мы не сведем чистоты хоть и меня, хоть и нас застрели. Надо пластинки менять. Ну не No, I пропадает. gotta change the U-shape winding. Это максимум. We're not getting Нам надо anywhere. выпрямить, We're getting чтобы nowhere. он подавался сюда. That's what we have to straight out. It has to be close to the sine wave. Бежался к синусу. And now you see Да, this переделываем. screen of the oscilloscope. Okay, I'm gonna unwind everything and make the winding of 50 winds again. Катушки, да? Да. Yeah, you're gonna be changing Да, the пластинки. winding, right? Хорошо. Да. Oh yeah, Сейчас я видео I'm gonna- останавливаю. Да. I'm gonna У change меня записывается. the U-shape copper strip winding. Настроим. Я не знаю, когда что пойду. Ну, пластинки Let's see what's сделаем. gonna happen. Да. So what he's trying to do is, here's the original U-shape Это winding, видео пойдет в интернет, that he was надо playing with. постараться. А старые пластинки. And he's trying to take that copper U-shaped winding out and put the one that he had before. Now, that he had before was made from aluminum, and of course it was wider. I don't think that there is any particular difference between copper and aluminum, Потому что если не but совпадает там пластинки или не совпадает обмотки, вроде что счет какой-то меньше. Ну это мы знаем уже, все ясно. Где вообще причина всего этого? we try to establish Нет, What are the просто говорим critical так просто, чтобы components было просто ясно, что потому or diameters of the много components. людей будет это видео смотреть. Теперь вам Надо прямо торопиться. видео, как настраивать. One of the things that was established that it is stranded wire is not Сразу видишь recommended. проблему. The solid Не wire вышло is настроить. recommended, Да. and for some reason Ну, we don't потом know будет видео, когда вышло. why behaves much better. Не А может мне старый провод намотать? How about if I use the old original wire from that Так и successfully делаю. working Ну, device? знаешь, что значит поменять пластинки? Это значит разобрать его. Well, in order for me to change the U-shape winding, I have to change, unwind everything, Ну, ничего, 15 потом winds and запишем 50 заново. winds from that half of the ferrite from yoke, deflection yoke from the TV. В другой раз будем знать уже, что маленькие пластинки не годится. Yeah, the second time we're gonna know already that we cannot have too small width of the copper or of the U-shaped wind. So what Aidas is right now doing in Lithuania, he's rewinding everything. Now, Arunas is in England, and I'm in New York. There is another gentleman that is assisting us, which is Antanas. That's the guy that you hear right now.
And this guy is Это from запись была настройка overunity.rom. Покажу два метода. Настройки По два поменяли, осциллографу. посильно старые назад. Так, Да. теперь спокойно. А это пластинки, они что, они медные или они алюминиевые? Алюминиевые. из алюминия. Oh, so the original U-shape was made from aluminum. Ширина пластинки 4,5 сантиметра, толщина 1 миллиметр, сделана с алюминия. Okay, the 4.5 centimeter was the width of the copper strip, but 0,2 миллиметра. the thickness was 0.2 millimeter. And that foil was taken out of the form that women use to bake. Это пластинки сделаны из фольги, I don't have a wording for it. уток. What to bake? The Все ясно, спасибо за... well, for baking, Да, or the one that фольга, you use for the фольга. chicken. Все ясно. So it's kind of foil, aluminum foil. Okay, 119. What do we have in here? Даже на White Noise уже синус есть. Well, I see the progress. So he finished up already with rewinding everything. Сделаны на середине феррита или наверху, And- или внизу. Посередине. Посередине феррита. Okay, Это I две put that пластинки U-shaped из, одна strip пластинка. exactly in the middle of the half of the ferrite yoke. Да, это я хочу для людей повторить, которые смотрят видео. Да. Так. Idas is right now connecting everything. Ну, это пробовать надо, узнаешь. Арунас, есть ли So again, такая we've возможность, changed другой вопрос, copper что to aluminum, which is much wider, and it's exactly in the middle of the width or the height, so to say, of that half of the ferrite from the flexion yoke. We don't know whether we deal with the material that is so much specific. I was reading what material was used in 50s and 60s for the deflection yokes, and this material has changed rapidly. The resistance was the factor. Tos dvi plokštelės, jos Jos yra... iš tikrųjų yra 9 cm pločio sulenktos per pusę. Įsivaizduoju, ta prasme, nu, kad būtų alės storesnės. No, it's in Lithuanian. I cannot understand the word. Aliuminė, što prilituosi. Šiaip yra komlituoti, bet neturiu. I start to talk Lithuanian right now. Okay, look what we have in here. Ну, поезжай, поставь tinklapį, pamatysim. Arūnas, tu tak nemėgtų, tai na vaidnuosi, kai еще поймаешь. Давай там что-то задой, найдешь быстро. No, you're not gonna go anywhere with it. Look, the amplitude is not even. 39 Понятно. Дайте сказать. Сейчас я открою, смотри. Слишком шумно тут. Сейчас, Парень, можете немножко? Арунас, ты на вайтнойзе не настроишь. Guys, Я тебе еще please. раз говорю. Stop talking. Айдас, возьми сам. И вот тебе, видишь? We're gonna start working on it. Как У на нас... осциллографе Okay, now what do we have? Будет скорее. Все ясно. Okay, let's switch to the spectrum analyzer. Вот. На осциллографе синус Я имеет. вот На говорю, осциллоскоп. осциллоскоп это все-таки многожильный, и посмотри, какая нахуй частота. Вы главный Это момент. не- I think that ребята. the problem that we have is that we have a stranded wire instead of Кто не имеет спектрум анализа? Вот вам синус и вот вам осциллограф. solid wire. На моем сайте есть медная пластинка. Это надо фото снимать с сайта. Это неправильно, да? Наверху там Парни, ложится можете медная. немножко сейчас вот смотрите. Кто не имеет Hello, guys. спектрум анализера, имеет Stop talking. осциллограф. Видите ваш синус. Делайте триггер на Okay. максимум амплитуду. Тогда уже он Okay, put the trigger to the maximum of the amplitude Гарантированно не получу. of the Это oscilloscope. просто мне удалось пластинки Try подобрать it. в этот феррит. Ты не понимаешь, Айдас. Вот видишь амплитуда Айдас, самая please большая, try. вот тебе. Вот верхняя.
See, this is the maximum. Да, я Триггер Я сбился. знаю. Я тебе просто Trigger, показываю. Вот верхний, you gotta adjust самый trigger. верхний. I'm just Как showing он you настроить по осциллографу, не имея the upper one. спектроманалайзера, не имея там вообще техники. I'm trying to find a method for the people who do not have a spectrum analyzer, just those who have. Я не буду говорить, когда Осциллоскоп. это говорят. Я хочу показать людям. Вот вам. Самый большой. Еще усиливаем триггер, чтобы... We need to explain to the Здесь самая people большая амплитуда. who want to tune the device, they don't have a Как spectrum настроить analyzer, they have just oscilloscope. How to do it? Здесь Here и здесь. Частота. and over there. 1,9. Try to see the frequency. Еще 1.9. Еще есть выше. Как бы выходит. Okay, now we see the highest possible Она, amplitude. как сказать, она Look at the не peaks бомбила. Я of знаю, просто the я highest possible amplitude. смотрю, куда искать. Вот вам 1,1,1. Смотрим, What I'm showing is the way how you can look at it just from the Один oscilloscope. день. Okay, Один день где-то будет. I'm changing the spectrum Есть analyzer. один метод на спектром анализер, очень простой. Если If you have a spectrum analyzer, you don't have a problem. You immediately see the Видишь peak. прикол? Как провод. Now, if зависит. you switch to the oscilloscope, Да, это потом обсудим. И сейчас это потом. Я вам показываю, как найти из белого шума нужное I'm showing how to find out from the white noise the highest possible peak based on the oscilloscope. Подаете белый шум и смотрите самую большую амплитуду. You give to the input white noise and then you look at the highest possible the amplitude that you will see and try to find the next period И смотрите, где into it. самая большая амплитуда. И вам без этого должно быть сильно. That should be enough for you to determine where is the highest one and how to deal with that. So you have to play with the trigger. Okay, from here to over there. You will see which one is the highest one. Она The good thing that I ровно have is that I can меняется stop постоянно, the так что не зацикливайся. waveform примерно and то look же at it самое, closely. частота, вот тебе говорю, около мегагерца, все ясно. Дальше. А потом будем обсуждать провод. Well, no matter what you do, you're gonna see the peak at over 1 megahertz Около frequency. этой частоты вы ищете, где синус. Okay, Давай, around that давай, frequency, давай, you gotta несущие look определения, это проверим. at it the way that I explained to you on the oscilloscope, or just look at the spectral analyzer. Arunas, Не we забудь, чтобы connected ставить right now to 50 катушку, winds. 50 витков. We wanted to give a try with 15 winds and try to look at the U-shape what we have. Well, you didn't tell me that, Ida. Это очень быстро найти. Так надо начинать от этого, блин. Well, now we know what we're Переключи, doing. короче, на 15 витков. Okay, go to 15 winds. Change the generator. Go to the 15 winds right now. Вот. Вот, намного лучше. Okay, now we see something. Why didn't you tell me before? Вот трудно, как много людей, так трудно. Как вдвоем, так лучше. Well, when we have too many guys and everybody's talking, I'm getting confused. Вот ваш. Okay, I'm gonna start up right now. Said Ida. I mean, Амплитуда выйдет как очень большая. okay, now what do we see? Okay, now we see a very high amplitude. Теперь. And we have 1 to 1000 the probe right now. Так, самый большой. Триггер. So 1 volt Посмотрел, is мы equal сидим на 1000. этом или на Oh. этом? Вот вам идет как свип, да? Только из белого. Okay, И теперь вы this подбираете looks триггер like a на самую крайнюю. sweep, but it's taken from the white noise. So the generator is able to give a white noise instead of just sweeping signal by itself. Okay, now we see something that looks like a sinus. Now again, we look at the highest possible amplitude Наверное, зависимость навести почему-то. on the oscilloscope. Okay, Говорю, будет сколько мегагерц, уже вижу. А если поменяю старый провод, упадет. Вот. I should have used the old winding that I have had in that working device. Давай ты Is there- подавай как надо.
Я времени Только говорю. опять здесь синус в синусе, потому что амплитуда синуса не Мы ровна. смотрим, где Да, самая она большая маскирована вот амплитуда. You don't have even Потому amplitude. что See мы what you have, подаем you have a много ringing частот. pattern. Now, see, the Да-да. thing is that Она уже модель, when you're dealing идет, with она the уже square моделируется. wave or the ramp, then you have spectral frequencies. That's what's going on a little Это bit как here. передатчик уже идет. See Она what you сама have? настраивается. Это старые лампочные передатчики модулированной частоты. Well, Сейчас как это называется? I was dealing with the old tube Сейчас книгу беру. generators. Так, I love them the most. Но Руна раньше такого эффекта не видел. Не могу понять, Well, I почему. didn't see this Это effect before. Это с этим проводом новым использованием. короче, вот That ваш, something ваша that is частота. wrong with the new wire, the stranded Всегда wire that I пик have used in the. будет три. Я со осциллографе всегда это будет. Well, the peak you're gonna have anyway. Well, yes, Частота, видимо, ну, вот 1,06, там, 1.6 плюс-минус 100 килогерц. И вы смотрите сейчас. Вот подаем plus minus 100 kilohertz. Let's see Антанас, what we have. Да, подруга Antennas. Гинтов. Гинтерес, а почему так может зависеть от провода? Мы используем, сам знаешь, какой теперь провод. Почему так зависимость? Why do you У меня think на we might have a problem with the wire? Пластинку. Не, пластинку-то мы старую поставили, но мы провод используем новый, этот многожильный. Теперь подаем симуляцию. See, the stranded wire is Программа. somehow not working for me. Вот это так будет и было, так всегда, выскочит. Что это все ясно. Дальше, ты настрой первичный, сам. Переключаем Тут здесь. амплитуда хуй знает какая. Что мы видим? Мы видим синус. Okay, now we've got a Я sinus. говорю, будет около 3 киловольтов уже. Я вижу, сколько выдает. 30 We have умножаем на стольник. Если точно так переключи на это. Чтобы не Ну, соврать я им, хочу бо прямо там на графике тысячный делитель. показать там вот с этим. 300 вольт. Так, делитель 1 к 1000, да? Смотрим. Да. 300 вольт. okay, we're trying to find out what is the maximum voltage of the amplitude. And we have 1 to 1000. Да, вот здесь Идет 6 киловольт. Look in here. Здесь вот цифра 6, 3, 4. 6 киловольт, 340 вольт. 6 kilovolts, Видите? 340 volts. Да. You see that? Это 15 цветков. Это So we на over 15 6 kilovolts получается, right да? now. So we gave the signal to 15 winds and we're looking Дальше. При шумовом генераторе 10 вольт. beefy Генератор right 10 now. вольт. Вот я если я сделаю здесь 1 вольт, сейчас вот посмотрим, да? I'm gonna give you 1 volt on the 15 Сейчас winds у нас right триггер, now. конечно, слетает. And we're gonna be looking at beefy Сейчас output. выключаю триггер, Наш смотрим, да? сигнал имитации Да. спарка. О чем я говорю? Если вы подключаете разрядник, вам надо высоковольтный диод, потому что иначе горит. Well, I'm Теперь I'm переключаем. telling Это you вот that здесь, when you're да? playing with the generator, you gotta use the high Одно voltage деление diodes это to 100 вольт. protect that because you're gonna damage it, guys. Чтобы ясно было, да? Мы подаем 1 вольт. Да, Мы We give it 1 получаем volt right now. 80 вольт. 680 volts that we're getting from the Да. output. Дальше. Всё Теперь дальше. надо, чтобы Айдоса подключил будем смотреть. I would like IDAS to connect 50 winds right now and let's see what we have on the output of the beefy. So you see, the tuning process is very much confusing even to us. I mean, we Причем found еще, that it worked. если вы подаете слишком большую амплитуду на пластинки, у вас может сгореть все ствол, так что осторожно. Well, if let's say you decide that you're gonna use the U shape and you're gonna put the high amplitude on it, Так как мы здесь, конечно, and уже then знаем, your сколько oscilloscope нам is выдает, connected и сколько to какой the там делитель beefy, стоит, то мы уже you're gonna damage it anyhow. не сгорит. You gotta be careful about that.
Только больше 10 я не рекомендую подать. I don't recommend to give more than 10 volts Дальше. on the U-shape. Ждем Майдаса, потому что сейчас он ушел от компа. Цветков он не гармоническую частоту подает. Okay, давай. On copper plates we feed in white noise. On 50 turns coil we attach oscilloscope and see where peaks on spectrum analyzer or largest waves on oscilloscope. On 50 turns coil, after we find resonance frequency, we just feed in that frequency into copper plates and see on 50 turns coil with oscilloscope where subharmonics on lower frequency with higher amplitudes. In other words, we connected to 50 winds, and then we were looking at 15 winds. In other words, we basically feed in white noise for finding resonant frequency on 15 winds, and when we find it, we put that frequency from generator into copper plates, and we are looking for resonant harmonics on 50 turns coil on lower frequencies when we are feeding in with highest amplitude. Yeah, I think that should explain itself right now. Thank you very much. I believe this part is gonna become very essential, and I would like to your attention to Так вот, на this пластинке вы explanation. после этого, когда найдете So U-shape, частоту, вы you подаете put it эту частоту. 1140, but this is our И frequency, not второй yours. уже, после, если смотрите инструкцию там нашу, как я Then и when you look at the написал, manual from теперь будем overneeded.com energetic подавать forum by выход на Wesley and 50 Arunas, витков you're gonna see вместо everything. 15. И будем смотреть, какие гармоники там есть. Then Нам надо you look what you have on согласовать 50 winds. всю эту частоту, резонансную And then you частоту try здесь to find и the гармоники harmonic частоту, frequency которые из этой мы получаем на and 50 tune it витков, to the maximum чтобы они amplitude между from собой 50 winds работали синхронно. and find out the synchronization between them. То, что мы видим здесь на осциллографе сейчас, это выход That's what we 15 see in here. витков. Как видите, That's 1 the вольт output on 15 подаем winds. из генератора, получаем, если еще точно From посмотреть, generator, we're giving on U-shape the 680 signal, вольт. У нас делитель 1 к 1000. and then we have 618 volts on 15 winds. But we have 1 to 1000. It's very difficult for me. Арунов, Translate если it. можете что-нибудь расскажите еще, пока Айдас придет. Ну что я, может быть, сказать? Can you repeat Просто it вот again? когда вы делаете все эти Well, a кольца, little bit more. Про настройки, про самое установку. главное найти резонанс спирита. Если вы не можете найти, Well, у the нас- most important у вас factor is будет find the проблема одна из двух. self-resonance of the Или ferrite. одна. So ferrite Пластинка слишком малая resonance. или слишком большая. If Или you're у not вас, successful with it, еще then you проблемы have с to витками. play with the U-shape, the thickness of the U-shape. Причем каждый феррит имеет свою частоту. Вы можете пробовать на Every ferrite всякие has там ферриты, different но самое главное у resonance нас, что мы frequency здесь вот сделали, но on that не буду говорить configuration. о других формах. В нашем случае мы имеем феррит, который In our case, имеет we have кон a в ferrite английском форму. that has a И cone, пластинки сидят cone на shape, самом меньшем диаметре. and the U-shape Не самый is большой диаметр, где placed уже выходит, at как пирамида срезана, но самый smallest меньший, diameter of that ferrite, not the largest Еще part of that ferrite. 90 градусов есть между пластинками 90 и degrees. витком. Почему? Пластинки There is делают полярную an angle программу, как between the некоторые rest of the известные, winding физики and the тоже U-shaped one. подтвердят, 90 градусов That's уклон вектора actually very much полярной similar волны to nuclear от вектора magnetic P resonance. вообще нормальное магнитное поле. Так вот, And мы that gives делаем us the как бы advantage такой угол of 90 градусов. the И magnetic когда field. между собой эти два магнитные поля
использовать, when мы we deal with получаем these третий two вектор, который magnetic fields, перпендикулярно we're идет getting this уже effect. кругом над этими векторами. Для чего это нужно? Мы делаем из этого nuclear polarization. На русском это атомная поляризация. Этот эффект чем важен? Каждый раз, когда вы делаете поляризацию, Actually, we're после того, creating как вы the убираете precession свои магнитные поля, причем без of резонанса the вам domain такие малые мощности ничего in nuclear вообще magnetic даже resonance. поляризацию не сделает. Так вот, еще перед этим мы используем резонанс для того, So чтобы this is, of course, использовать мало энергии artillery. и раскачивать атомы. Когда мы раскачиваем атомы, их электроны, We're dealing with которые там the кружатся на atomic одну сторону, чтобы structure вектор and Так, попала руна, смотрю, только да. creating нам 1 Я вольт. тут рассказываю, подожди немножко. Когда мы the screen. сделаем эту поляризацию атомную, So we're dealing и with пропадает XY магнитное axis поле, and the Z-axis, and the из этого Z-axis мы being получаем tilted эллипсионные орбиты вокруг to атома. the И XY. из этого получаем очень большие магнитные колебания. Well, we're getting from that Когда мы a просто very great поляризируем magnetic атомы, response. по теории все это там можно найти по нормальной физике, там все написано, как это делается, только там другими способами без резонанса. Мы делаем с резонансом и малыми энергиями. Когда мы это сделаем, и когда So we're пропадает starting with магнитное very поле, которое small управляет energy, and we're векторами creating as a response very high energy. I know it кружения sounds электронов a вокруг little bit атома, weird, они but so far we don't have any other explanation to свой that phenomenon. баланс, и каждый круг уже начинает там крутиться по кругу назад. Перед тем они кружатся по эллипсоидной форме. So we're creating В это время a у sort нас of возникают очень atomic большие disbalance, колебания на магнитном уровне. and Вот then отсюда мы we получаем getting даже a несколько very high тестов response in the магнитное amplitude. поле, которое еще так вот меняется очень быстро. What is very much Из этого controversial мы is most of получаем the nuclear магнит. magnetic resonance is being said as a passive response. We don't believe in that. There's a number of papers. One of them was Ну, тут надо by немножко United почитать, States потому Army. что The paper from December 22nd, 1969, declassified in May 6, 2004, states clearly about transmutation of the material by using nuclear magnetic resonance and the components of that ferrite base crystallic material being changed in nature just because of the appliance of two frequencies, 300 to 470 megahertz and 550. If you are interested how the transmutation may look like of the material, you see the examples in TMA by John Hutchison. Dr. Judy Wood was very much involved in finding more about this transmutation pattern. That's what you see in here is the post of Aronas T1000. I'm Steve Wesley, and this link show some information that might be important. Not gonna go deep into that, but it is for you to read that. Stop the video for a moment. Interesting concept to mention is the concept of another Russian fellow that shows at least in shape, similar structure, but very interesting for you to concentrate on it. Everything leads us to get to the free energy very soon. That's what I believe. What's happening now, you cannot see the schematic on it. It's posted on overunity.com, so you would be able, that's the schematic of it, to just get familiar with it. Another way of representing windings on the ferrites and the ferrite by itself, how it looks like, how it's shaped, how we gonna deal with the copper strip, the U-shaped winding, model number, and the original coil that was used in the experiment. Some scope shots for someone who wants to analyze that.
and the frequency of 282 kilohertz represents 50 watts. Now this is how the shape should look like at the B filter. You see clear the carrier modulated with 50 hertz or close to 50 hertz. You see the frequency that we deliver and the shape of the frequency. Now this is tuning to the maximum amplitude before modulation happens. And again, all of the information for you to be able to find out how to make it by yourself. Guys, what you waiting for? Okay. End of product. From the scope, it shows also some interesting comment of T1000. Very much worth reading, and that would give you the indication of what's going on, what we're dealing with, eventually how the things is gonna go in the future. Is it the revolution? We'll see. That's one of my comments that I pressed on Energetic Forum that gives you a lot of information. Just go to that and try to read it by yourself. I'm just giving you a brief in here, and I'm gonna move further with that. Okay. This is the list of the equipment also. And that's the real time when we were adjusting ourselves in how we should understand it. Some of the explanation and the links worth for you to look at. I was really taking care of very much essential stuff, but some of the people who need the basics, they will find in here as well. That's the important factor. Representation of the yolks of the scope shots again. Just memorize. We're dealing with different kind of approach into that. And plenty of others will try to repeat it. The time is short. We're talking about few days only since the experiment took place.
This is the generator that we have used in our successful experimenting. 10 watts in, 5 plus 5, and 150 watts out. You look at the transformer that you see in here. They believe that this thing can draw 150 watts out of the power of the outlet. No way. So we have two models, 1000 and 2000. One of them has spectrum analyzer and oscilloscope in it, and that's what we have used. And we're talking about milliwatts because 10 volts peak to peak and 600 ohms is the impedance of the generator. The answer is yours. Это потом теорию потом. Сейчас продолжим. Может, Сейчас, Айдас, продолжим? подключи выход на 50 витков. Айдас, connect output. Нет, вход вот, генератора. выход, осциллограф на 50 витков. Oscilloscope on 51. Сейчас. Okay. Give me a moment. If the input on U-shaped line, вход есть на Вход пластинке, остается да? на we пластинке. have to find out Нам which надо найти, harmonic on какая 15 гармоника lines сейчас на 50 is the витков, чтобы highest one. совместно работала с пластинкой. that would synchronize with the U-shape. Спасибо, line. поняли. Переключай на спектрум Сейчас, аналайзер, секундочку. потом. Okay, Причем на spectrum этом analyzer месте right now. очень сложно найти, потому что на осциллографе вы будете копаться долго, пока найдете. Но я покажу. It's gonna be very difficult to find out on the oscilloscope. Сейчас. It's better use spectrum analyzer for that. Это самый паскудный момент, так говоря. Очень сложно Yeah, найти. that's a very difficult moment. So they right now is searching for that particular harmonic that would be of the highest amplitude on 51s. Now the input is connected to the generator on U-shape, so you can understand it better. Все, переключили. Смотри. Теперь увеличиваем. Я покажу Now, на осциллографе, we're что у нас gonna- творится. Сначала. Change to the oscilloscope and see what we have. Более-менее такой же синус. там Попробую я видно, сейчас триггер Well, we have a включить. sinus, but the amplitude Немножко is very low. стабилизировать, чтобы Well, видно very было, low. что у нас тут есть. Ну, я просто померю хуйня, еще это для еще вот легко будет, общего но интереса. самое Смотри, трудное будет общий интерес. вмешаться 50 Гц. Okay, Нас I'm gonna подвижная check peak to частота peak какая? 1,140, да? and see the frequency. Да, that we have. теперь Убирай эти выбираем пики. пики. Now we're gonna take out the peaks. Делаем data cycle 40%. During Ну, the у нас cycle 39 было там в начале. 40%. Можно, Вообще-то надо где-то делить на 3 Да. эту цифру ну и сказать, так, что он 30, диапазон, тогда 35, 36, выйдет 34, 6. да? Okay, we're gonna go to Смотрим, что у нас на 36, осциллографе. 36. Okay, what do we have Да, on все the равно oscilloscope? синус. Синус все равно. Well, А we говорю, have a на sinus. самом Да, Сам когда настраивай, пластинки когда пластинки корректно какие-то стоят, Now, они просто peak to подстраивают peak. свое дело. And what frequency do we have? Я не могу Так как понять, они почему стоят... так есть. Почему? Видишь, Потому что у нас прошлый раз Look at the полярное магнитное display. поле What is делается, shown on the причем left-hand один. side. Ну, Это не ясно Ну, у нас. на- Я моё не мнение согласен такое. пока что. Now we Не switch доказал. to the Это, spectrum не analyzer. будем Да, сейчас всё. ругаться, надо настройку нам сейчас. не, не, блин. Вот есть велю, мама, бишки. Так, сейчас смотрим. У нас Okay. максимум там What do we было have here? 1,1. На этот феррит конкретно уже частота такая. Нам никогда не выйдет сделать стандарт, потому что каждый феррит, если 1140, нам that мотать was руками, у нас the другая resonance частота. frequency that we find out that Да. the Даже U-shape. мотка другая, даже провод. Вот Да, это и у вот нас это получаются только другие частоты. варианты. Но принцип Вот тот это самый, сами не как знаем видите. почему. Теперь смотрим. Нам надо как, опять самого меньшего. Okay, Тут we're gonna start 60 with Гц, those конечно, frequencies. не очень будет видно. Надо выключать еще 60 это. hertz, we're not Триггер. gonna see much. Смотрим дальше.
Дальше. Ну, вот я We have перекидываю to adjust сразу the на trigger. килогерц. Okay, let's go to 1 kilohertz. Я могу даже Я знаю, я сказать, просто какая хочу частота посмотреть будет. опять первые частоты, которые самые нижние, там, I хармоники. want just to see the Да. lowest Чтоб one. люди поняли. Где искать все? Еще ниже. Сейчас подождем. Okay, we're going lower now. Have to wait. Так, еще ниже. Я хочу посмотреть самый-самый Let's первый go пик, lower. который там есть. I want to see what is Для at the общей beginning. беседы, что тут The вообще very за пик. single hertz is harmonics. Подожди, Of course, the примерно conclusion около might be должен something to do with the понимать, magnetic pole of the. Зато меня нервируют цифровые устройства, с одной стороны, они... Им легче работать на высоких частотах, чем на низких. А они в буфер Всё, загружают рассчитал. эту Теперь информацию. смотрим, Его какая рассчитал. частота. Самый-самый первый пик. Okay, the first peak. Очень маленькая. Я говорил, первый будет, Look at the line а то даже еще меньше. Да. and the blue Смотрим второй. Number. Видишь, какая? Один. That's the second one. Там Вот вам разница между малой пластинкой и большой 7,4 пластинкой. Герца. Первые Left hand частоты side corner, right below the graph. ближется к нулю. Ну вот дальше интересно, смотрим. почему. На Why do we have 120. so high amplitude of the harmonics close to the Для 0 спектрума hertz? Да, да, да. Там прямоугольник. смотрим, какие Да. шумы возникают. Нам Resonance интересны of шумы. the air, Самым большими magnetic resonance of the air амплитудами. is 4.5 hertz. Interesting. Смотрим дальше. Тут А у нас было бы меньше шумов. Ладно, я и немножко лучше им увеличу видно было бы, амплитуду, если да. ты подал бы сигнал I'm побольше, gonna и тут increase the переключил бы amplitude a на little bit 1 вольт. so we И не have a меньше better шумов видели бы. response, a bigger response. Не, она не может вообще не поймут. Давай так было. А, есть, давай, хорошо. Да, потому им что так если лучше будет шумы подаете сглаживать. слишком мало, вы по Да-да. фону просто втягиваетесь. Yeah, so we have Ida, Sarunas, and me still trying Еще раз to смотрим. find out where you are да? and where should we move. Ясно? Ясно. Да. Oh, that's clear. Те же самые. Ну, тут много всего на малой частоте. We have Нас so не many очень peaks, but those интересует. peaks Идем are дальше. very low. Да. Only 2 peaks at the Сберы beginning считает. of them. Strangely high. Здесь никаких Ага. пиков нет. Идем Дальше. дальше. Of course, we are operating spectrum analyzer right now. Дальше. Дальше. Okay, let's go further. Я говорил, там есть какая-то очень низкая амплитуда. Не могу понять откуда. Ну я тебе сказал от чего. Прямоугольник, это спектрум. Вот, теперь смотрите. за До 30. прямоугольника. Первый пик. Okay, we can see first peak in here. Да. Частота за маленькая частота будет вам для просто смешивания, дальше идем. неудобно сейчас. Да, смотрим дальше. Okay, Просто let's вот go я further. поставил на это гайки, чтобы видно. Guys, try to see when he put the vertical line on the particular peak, Дальше. the frequency changes on left hand side below the graph. Дальше до одного. Будет прикол, что не видно. Тут у нас уже в Чуть-чуть. конце, конечно, уже наша частота задающая. Нет? О, хорошо. Вот вам. Okay, one peak that we're gonna see would Что be our здесь? frequency from the generator, so we Да, cannot все, confuse до этой the highest peak with вот this до это этой one. уже не надо смотреть. Перед этой смотрим. So this, Вот вам this one we ниже. cannot look at. So we Ниже need надо the смотреть. the first Да. next one Но to так our вот уже... большая. frequency, base frequency Смотри, from the 3 раза generator. меньше, чем Так, у задающая нас частота. 1.1, так, переключаем на 6. Now we're changing the bandwidth. Блять, я буду на старую проволоку сейчас закручу, бо меня уже бесит. I think I'm gonna change the wire Ну, winding. тут шум. Да, кстати, да, Something типа, wrong вот так вот можно with еще it. немножко подблизить. Хотя это не меняет. Ну, меняет немножко. Видите, вот здесь вырос.
Но опять же, этот наш маленький, Okay, let's see what we have here. 80 За кГц. маленько. 80 Посмотрим kilohertz. еще на большом спектре, что творится. Let's see if we... Да, We вот have этот here. cycle То же у самое нас задаешь. 50 сейчас вот скину, да? I have to change the Стандартно. duty cycle И здесь ничего не меняет. to see more Меняется response. только потребление тока. Ну, поставим там 40. 38, скажем. Так, Змин, у нас как бы получается... Сейчас By попробуем. changing the duty cycle, we Да. Синус хочешь? Давай. Minimizing Ну, the power drawn from the power supply, не синус when we подавай. the device working. Сам знаешь, на 50 витков подается прямоугольник. On Ну, ты 51, сказал, Точнее, не прямоугольник, а рамка. we're giving right now Это на square пластинке wave причем. Ты shape. уже засыпаешь. No. That's on the U shape, not on the 51. Oh yeah, Ну вот, I'm теперь just смотрим. sleepy. I'm tired. Как бы здесь What we have 590 here. килогерц. Такой 590 более-менее килогерц. стабильный идет. Little bit stability, but not really what we're looking for. И What здесь we're gonna do? 9076. Посмотрим еще раз. 976 kilohertz. Ну, Ронас, пробую понять, почему. В прошлый раз было как на лицо эффект. ну вот, смотрим. 592, да? И вот теперь. 500. Сейчас подключаем 92. генератор 50 витков. Попробуем на Окей. этом уровне поискать. Connect generator to 50 watts. Да. Или тупо настройся, чтобы синус был. Ну тут синус, как всегда. Айдас, переключи генератор на 50 витков. И подключи Айдас. выход. На Connect вторичную generator to тушку. 50 watts. And connect oscilloscope to BPLO. Попробуем 592 килогерца. Посмотрим, что там будет твориться. И Let's вокруг give a этого try to искать. 592 kilohertz. Вот. Так, теперь подаем прямоугольники. Подаем Okay, now частоту square wave shape. 592. 592. We're trying to give a particular Вот, frequency. ну это Вот гармония. вам видите, Как ты не я подаю переключи, он 592, хочет да? работать на этой. А здесь вот на спектрум анализере все равно держит эту частоту, которую мы там подавали. 592 I'm Что мы giving right умеем now, but on the spectral делать из analyzer we этого? still А see мы здесь the имеем base синус. frequency. Ронас, Okay. это не тот эффект. Now on the Я тебя oscilloscope сразу говорю. part, Теперь we still подстраивать have надо a синус просто. partial sinus. Я немножко. No, Ну, now если we ты have построишь, и так синус моделируемый идет какой-то. Сейчас попробуем вокруг modulated этого. pattern. It's uneven. Сейчас, Синус секундочку. моделирован, он с чем-то взаимодействует. This frequency is Вырастает, да? interacting with something. We don't know with what. Мы возьмем катушку на работу, генератор на Вот работу и настроим на 570 работу. уже слишком мало. 580. No, no, we Большое. too low. Okay. 590, да? 590. Все, уменьшается, да? Да, Теперь хорошо. смотрим. 508. Я знаю, вот Это тебе не синус. синус, это не такой, Getting как smaller. было. Я знаю, прыгает, потому что здесь вот. Нет, No, оно the sinus прыгает. is not the right sinus. We don't have a sinus. Да, Да, не немножко. синус, Теперь видишь? надо подстраивать. It looks like we have an outputted with modulation or something on it. Which for me is understandable because we have a square wave Да, on the. триггер, потому что амплитуда не вырастает Триггер насколько застрял, только. нет, триггер. Okay, we're gonna adjust Не, trigger. не вырастает насколько. Или выстраивать, или уменьшать. No, we're not getting the right amplitude. We're not. Вот видишь, как выросло? Now it's a little bit better.
See? Давай настраивай до конца. Но Okay. все равно не то ты. Go for the port. Try to tune it to the maximum. Я вижу, я помню, как я когда настраиваю, знаю, что я получал. Это похоже, но все равно мне что-то ему не нравится. Проволока. Да, может, Something надо, is wrong in here. а, I don't know, maybe I have to на change the winding. ровную проволоку. I gotta go to the original winding, original copper plate, or actually the aluminum plate that I was using Может, for the first нужен time. монолит провод. Может быть. Maybe you should utilize, instead of the stranded wire, a solid wire. Вот такой кабель. Oh yeah, in the experiment, Одна for the first жила. time, I Понимаешь, used знаешь, какой кабель. Да. solid wire. Он на что-то влияет, он с чем-то взаимодействует. Я вижу некрасивый синус, что вторая... There is some kind of interaction. The only thing is that I don't know what this interaction is with right now. Так, теперь подаем. Вот как думаешь, как сделаем лучше, а вот выходит нихуя. Значит, надо опять перемотать катушку. Ну, можно попробовать и на таком, но Да. будет нестабильно работать. We can try to deal with that, but we Найти don't have самый any момент. stability right now. Найдешь нас. We have to rewind the coil. Ну, может, время теряем напросто. А так и так я уже не засну. Я не что спать, мне вставать за 3 часа на работу. Now, I gotta Я на understand, it работу was выезжаю 4 o'clock in the 4:00. morning at Lithuania. Хорошо, тогда, может, The сразу guy взять и was working перемотать with us час. for at least 10 hours. That's what you see here is one of Антон, а ты 50 это video пишешь, clips да? that we have made. Да, я это все пишу, And и we завтра try to утром assemble будет something в that is интернете. of value to you guys. Да, потому что все эти разговоры это удостоверение этого, что мы по ней Вот, правду говорим. 586, уже Да. на уменьшение. 583 585 уже. kilohertz. Ну, да, я по 585. амплитуде Ну, смотрю. говорю, это не синус, это порнография. Тут что I'm мы telling имеем, you, что this имеем. is У нас not the sinus. немножко We're not дисбаланс. dealing with the sinus. Но тут ничего не поделаешь сейчас. What do you want me to do? Если ты We're getting nowhere right now. Ой, прости, ты посмотри, как она моделирована и идет уже. Сейчас я покажу. Да. Try to find out how is this shape modulated on the output. Лидер нормально, ставим. Сейчас увидишь прикол. This is Что она on the уже идет с oscilloscope that чем-то we check right смешана. now. Она настолько So again, реагирует, что я не могу попасть к тебе. Device is being driven at the same very time from two places, from Смотри. England and from Lithuania by two different guys. Он не мерит, зараза. Right now we're not getting any valuable data. Я говорю, ты видишь, сейчас она на что-то реагирует. Она сейчас Ну, попробовать можно, нравится. увидим There результат. is some kind of interaction. 584, 583, там около того я видел. Сейчас 585. 585. 584. See what we have here. Ты посмотри, он уже изделяется, как из Да. меня. Он должен быть чистый, красивый синус. Причем We еще раз, supposed to сейчас have посмотрим a на very такого clean на эту sine частоту я wave. задаю. That's what we have. It's not what we're looking for. Okay, I'm looking at the spectrum. Вот now. вам. 170 килогерц попробуйте. Слишком малая амплитуда, 530 правда. килогерц будет. попробуйте. Смотрите. See, you see in here peaks and Только harmonics. тут айда немножко уже. Так, Again to the oscilloscope. вернемся, что у нас было. Что-то там у тебя айдас уже упало вообще. Era something ясно. Я it's переключил connected over вольта, there. No. что не упало. No, I have changed the voltage. Так, Вот я это на вот. 1 вольт Right. поставил. Так нет, наверное. Voltage branch. Да. Где-то так. That's why you see so small amplitude. Причем посмотрим еще кое-что насчет duty cycle сейчас. Okay, I'm trying to adjust duty cycle. Ронас, это что-то зависимое. Я говорю, сейчас монолит поставить провод старый. Я видел, сейчас настроится. Так вот, не знаю, No, I'm почему gonna так change влияет. the Я wind. хотел как лучше, специально покупать I don't know why is проволоку that для happening. усиления. I know that we have had
Так надо an взять и experiment взять that и was перемотать. successful, Не, просто and I'm перед gonna go тем, как back to what we had Так мы before. время перемотать, теряем. надо посмотреть, работает вообще ли на таком режиме. Now, Мы же Aruna не says, знаем, не let me just работает, see what we have работает, in никто here. же не смотрел. We don't know what we have in here so far. So at least for an Да, experience, если let me give it a try. было бы уже проблема. Как и с первым разом. I just try to do not touch the mouse, but Aruna from England is just adjusting the device. Входные каскады, где 50 Да, и только надо 17 испробовать, часов работает на ли. миллилитр, Айда, как раньше. слушай. Пластинок уже настраивать не будем, она... Хорошо, сейчас тогда я останавливаю запись, хорошо? Да. Теперь, Айда, смотри. Хорошо? 580... Айда, слышишь? Я сейчас... 584 Айда. или 585 килогерц задаешь. 585 kilohertz. Себя подключает, если хочешь, заиграйся. Подойди назад, подключу, если хочешь, чтобы посмотрел. Может, и не попали на частоту, я это еще не гарантировал. Говорю, с новым проводом никто не испытывал. Триггер, смотри, подключен. Триггера нет. Check the trigger. Well, we don't have a trigger here right now. Сейчас видеозапись не идет. Хорошо, У пускай меня не идет. все время тут несколько гигов я уже имею, видимо. Потом надо будет компрессировать, там, монтаж делать. It looks like everybody is tired right now. Ну, ты видишь, Late что night. такое сейчас, да? After Смотри сам. so many hours Но of почему sitting так here поменялся? Так как было, так и есть, ничего не делай. with Не знаю, может, Aruna's как-то медленно. Вот, is trying to get the most of it. Ida видишь, is вообще по-другому сейчас выглядит. preparing himself to change the winding back to the first one. Ну все Да, равно. блядь, Во, что-то уже получше. No? What do we have here? Да, подожди ты немножко. Меня-то напрыгивает. Да, Ты же видишь, что не синхронизирована волна. Что второй импульс не такой. короче, немножко увеличим. Это слишком. Anas, you see that every second peak is Ну, different. да. Я уже I смотрел. know that. Ну, так. Немножко трудно. И чтоб ты мне, Рунет, найди сраный USB сплиттер какой-нибудь, какой грею. Чтоб камера еще была, Так, как я лучше был. теперь частоты. Я за... So as you see by yourself, tuning is not Рунет, the most вот, ты pleasurable можешь part. здесь смотреть, а тебе показывает пик of peak. Самый Да, я небольшой. вижу, я просто 4,09. оставляю Ты вот хочешь это, точно я настроить. визуально Видишь, где мы? быстро вижу. 561, 560, частота What 1, was the frequency that we established before? 1.2? 1.4? As the base frequency for us. Ну, открой, посмотри. Okay, look in here, you're gonna find Да. it. Это I старым see that. пластинами, надо стирать его. Я записал. And that was done with the old 1.9.3 был. Это aluminum со старыми пластинами. U-shaped winding. 1.2. Да. Да, сколько и будет. Мне так и не нравится, почему на этом проводе так прыгает. Позже. Короче так, еще раз посмотрим. Подключи на пластинке генератор и на 15 выходит. На пластинке генератор на 15 слово. А?
Еще раз посмотрим, потому что мы не зафиксировали, какая частота резонанса. Этого частота 1,1,2. I have shortened the original video from the previous Все, подключил. one, the last one that I post on my webpage, Создаем белый шум. just did not show the lengthy process. But this video is gonna То же be самое будет, там, almost the same length, if not longer, just... just because of the fact that I add additional information into it. О, хорошо. Да. Как прийти, говорят, You can что also надо use надо the сделать oscillator частота. to find the resonance frequency and look at the maximum amplitude Ну тут То же самое. руками. Вот 12. of 1,10. the shape. Это можно А, да. Here's what I'm gonna do. I'm gonna connect a a very small transformer, 50 Hz, straight right from the outlet, and connect the two 15 wires. See what's gonna happen. Я у нас другой генератор подключил. Of course, you стандарт, guys это understand that we use 50 Hz, or close to 50 Hz, as a modulating frequency. We got stuck in here and we didn't know what to do. We didn't have the original winding and такой момент у нас вообще horizontal U-shaped strip that we have had. We've been dealing with the one that we rewinded on. The small square that you see right now on the screen is the model number of the generator that is всё being ясно, used, and видим. of course that stays in line with that what I presented as a spec sheet of the А generator. еще покажи, еще раз покажи. Чтобы они потом могли посмотреть заводские параметры, сколько они дают. Again, you can look at the small square выходная мощность. Да, and все notice the model number. Yeah, right now that's what you see is IRAS is making the changes because we gotta start fresh at that point. I can only say that it looks like you should guys use the copper U-shaped winding that is not less than 1/4 of the vertical thickness of the ferrite. теперь еще раз. Recommended generator is a function generator, Но это but для not тех, less которые than любят 5 электронику, megahertz. электронику. Ну, это понятно. По этим coil. I don't know if aluminum is better or copper is better for that winding. We're gonna find out. And there are plenty of things that we don't know about this device as of yet. As you see on the shape, we're getting something, so we have made necessary changes right now. Здесь And, такая тонкость есть, что почему-то мы не знаем, почему something that на moves out алюминиевый from the start point. стрит там получалось нам, а на мед как-то не доходит. Вот, Okay, now we see modulation. вот смешанные. Ну, опять же, Некрасивое вот смешанное. видите, Это теперь надо катушка будет немножко это с этим проводом. поднастраивать первичную частоту. Now we have a Попробовать над этим. coil with different wire, which is the solid copper wire, Здесь and that мы was the wire подключаем that was осциллограф уже used на before выход, на вторичный and gave us катушку. the results. И смешиваем два частоты. Смотрим, что там у нас творится. Now we mix it Когда two frequencies. заканчиваем настраивать, мы подключаем And конденсатор see к what goes пластинкам, настраиваем на резонанс. After we're done with that, then we connect the capacitor into the digital and we try to find out the Даже maximum пик, and видишь, also этот пик kinetic он capacitor to меняется the U-shaped постоянно. winding, even though it is not connected anywhere, just to make sure that we have a response. In the effect, what is happening is that when we deal with the capacitance on the B-filler, we're changing the impedance match between the generator
and each one of the windings has that makes an impact Теперь надо on that переключить с impedance трансформатора на factor. генератор 50 Гц. So we now using as a generator, we're using a regular transformer and delivering 50 Hertz on it with very small voltage. That would be connected to 15 winds winding. And we're giving from the transformer 9 volts. The transformer is drawing 0.25 of an amp current. Again, the transformer is connected to 15 winds winding, 9 volts, 0.25 amp. Да, некрасиво работает, потому что у нас нету баланса, но We don't have a pretty nice signal because we don't have balance, or so to say, we have a disbalance right now. We're not able right now to adjust the frequency of 50 Hertz down or up because we have a fixed frequency from the grid. 1,5 киловольта. Now the reason that we're doing that is because we broke out one of the generators out of two, and we need the secondary signal to be delivered. So IDAS is right now in lack of one generator. He's trying to compromise that. Да, это все идет в запись. Когда отключил эту модулированную частоту, которая вмешивается в 50 Гц. И вот это будет важно. Смотри. Вот синус 50 герцовый. Очень большой. This is 50 Hertz sinus. Видишь? Да. Смотри, You see it now? отключи сейчас. Now look what's gonna happen. Посмотрим. Просто Okay. показать людям. Да там Отключи 50 Гц сейчас. Айда, тебе нет. Okay. Again, connect 50 Hertz. Подожди, перед чем он... We have to show it to the Я people. говорю, веса ты не поставил, ты же лампочки не поставил. Нету ничего там. Вот именно, за это No, я говорю, we don't что have важно a есть тоже, чтоб Load сказать, on что the пока bifilar что у as нас of yet. вот 1,5 киловольта, да, но дело в том, что есть Это без нагрузки. Без нагрузки. We have без нагрузки. 1 to 1000, so whatever it shows 1.5 kilovolts actually is 15 kilovolts right now on the bifilar. Это 15 киловольт, да. Вот IDAS именно. says that 15 that measurement might be inaccurate есть, because there is А он врет, видишь? over the maximum Можете узнать, он не может уже that could be посчитать. shown on the Потому что вот точки есть на этой области, он oscilloscope or уже vector or network за пределы spectrum выходит. analyzer. Вот видите, без ни And now what you see in here, one without the other would not work. We have a connection on the bifilar, and we see that if we disconnect 50 Hertz, we're not getting Только это anywhere точно, я with тебе 50 winds как настроить. connected to the Может, generator. другое видео создам немножко попозже, как это до конца довести. Была у меня какая-то катушка уже в жопе сидит, она плохо сделана. Вот я хотел как лучше, а вышло как хуже. Да, это надо, перед тем, как перемотать. да, это надо перемотать на нормальные проводы и опять сделать видео. Насчет Хорошо. Again, все спрашивают. we're gonna make another Запись change. продолжается. Да, дорогая маленькая. Да. Okay, you see right now Неплохо, видно. the bifilar winded on one half of the ferrite. The thing is that Во-во-во-во. we didn't use 150 winds in here. Подожди, я еще другой We're провод. trying with Это выходная 21 катушка. winds Вот, just for curiosity to find out Да. what's going on, what we're gonna have. Это выходная. кстати, This test was provided by IDAS, даже один звонок. Arunas, and Wesley. Окей. Мотается New York. двойным проводом сразу. We've been Да. using a generator Идеально хоть and смотреть. spectrum analyzer that was computer driven
А линейки and нету? remotely controlled Сейчас немного, from England не бардак, был and порядок. Теперь Lithuania. Еще покажи, какая You материя see the встретим. approximate Это на size сторону right now, size of the ferrite. Ну, увиди там через витки. люблю. That's how the ferrite looks like with two halves put А, не together. Now you увидел. gotta remember, you gotta put the Удостоверились, что это то же paper самое. in А у меня between на two сайте halves. есть там все. When you try to tune that, see, now you see the two halves. And the comparison to the disc, the floppy disk, Вы точно знали. to show you the Надо size. пробовать снимать буду. And the wire is a solid Ah. wire На глазах. that is recommended instead of stranded one. The best would be the wire in plastic insulation, not enamery. Вот автоматов, видели. Да, это самый лучший вариант. Чтобы не сказали потом. Backlight compensation. Включи, если не Сегодня камеру не включили. Now we're trying to expose the model number of that ferrite Во, о, so you can поймал. Вот, все, confirm есть. that was the original ferrite that was used in the successful experiment. ОЦ 5 and 5 watt 9038, in, 150 watts out. ПЦ 12. With the spark, То же it самое. should use Там 1 kilowatt up to 1 kilowatt out. На стол OC поставить, чтобы не- во. Можно раскрутить, чтобы BC12. раскрутить, чтобы Russian правильно made. были. Раскрутите. 90 I believe it's from Rubin, but I'm not sure. Now this is a small transformer that we use on 15 winds instead of the generator that we broke. So we had one generator that was of the American made, the model number I presented to you guys, and Подержи и instead of the держу. second one we used Не-не-не, 50 hertz, подожди, although we весь didn't тихо. have a chance to adjust the frequency down and bottom. Now we look at the size of the Всё fingers видно, спокойно. so you can see how big is the transformer. Okay, very small, 9 volts, 0.25. Видео, Um, другой информации. Да, и ищите вот здесь. And this is from Russian made washing machine. Сейчас. Now we've been also playing with the stranded wire. We're not successful with it very much, and we do not recommend it. Now this is the generator that was originally used. We have had two of them. One is broken. That's why we used as a modulating factor 15 Да и hertz. ближе-то. So Всё, that сейчас what делаем. you've seen, the modulated signal wasn't very much. Even we had this kind of disbalance, because we could not go lower and higher from 50 hertz. And you're going to see shortly a model number of the generator, which will be the confirmation of everything that Всё, I держим, placed держим, on this немножко video подержать. as a spec sheet. PC function generator and PCGU1000, and is made in the United States. So you can order it if you want to.